Good morning, dear friends. Today's topic is Theory of Legislation by Jeremy Bentham. Now, Theory of Legislation of Jeremy Bentham, or Bentham's Principles of Utility, is a very important topic in jurisprudence as well as principles of interpretation in Kerala University. Because the subject theory of legislation is included in interpretation of statutes in Kerala University. Now, before we go to Jeremy Bentham's Principles of Utility, let's try to find out what is theory of legislation. The term legislation, it means, in a very broad sense, lawmaking in every form. Every type of lawmaking is called by the name legislation. But here, legislation refers to lawmaking by the formal lawmaking body of a state. ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പ്രദായികമായി നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അധികാരപ്പെട്ട ബോഡി, അത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ അർത്ഥത്തിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So legislation refers to lawmaking by the parliament or the legislative assemblies. It may even include, to a certain extent, delegated legislation. Now, what is the importance here? In the earlier period, there was no principles behind making of legislation. പഴയ കാലത്ത് നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Laws were made by the king. They made it through proclamations, declarations, the temple entry proclamations, and things like that. There were no principles which were followed with regard to making of legislation. Now, Jeremy Bentham was the first person who came with the idea that there should be a principle behind making of legislation. So the importance of Jeremy Bentham is that he is one of the earliest philosophers who put forward the idea that legislation should be based on principles. But Jeremy Bentham ആണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണം, അത് തോന്നിയതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നു. Now, Jeremy Bentham's Principles of Legislation is embodied in two of his famous works. The works are one, Theory of Morals and Legislation, then Theory of Legislation. These were the works by Jeremy Bentham which promotes his concept with regard to utility. ഇപ്പൊ ജെറമി ബെന്താമാണ് ആദ്യമായി നിയമനിർമ്മാണത്തിനൊരു ശാസ്ത്രം വേണം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തിയറി ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി. ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ തിയറി ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ, തിയറി ഓഫ് മോറൽസ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now let's first of all find out what are the principles of Jeremy Bentham. We can just study it by 3 or 4 riders or theories or statements. The first principle of Bentham is called, or the theory of legislation. The first principle of Bentham is legislation is a science. So first principle of Bentham is legislation is a science. Why? No, as legislation is a science. Now, what are the important features of science? One important feature of science is that it is based on principles. So it comes to the second principle. So second principle is that as legislation is a science, it should be based on principles. That is the second statement. So first statement is legislation is a science. Second statement is
as legislation is a science, it should be based on principles. Then comes the third principle or the third statement. The third statement is, then what should be the principles? So legislation is a science and it should be based on principles. Then what should be the principle? ഇപ്പൊ ബെന്താം പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേഷൻ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് ശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണം. കാര്യം ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വരികയാണ്. സോ there should be principles behind making legislation. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്തായിരിക്കണം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ? സോ the third concept is what should be the principles. And Bentham says that there is only one principle with regard to making of legislation, and that is principles of utility. So legislation is a science. It should be based on principles. And thirdly, the principle is principles of utility. Now the question is, what is utility? According to Bentham, utility is the capacity of a thing to prevent evil and produce good. തിന്മ കുറയ്ക്കാനും നന്മ കൂട്ടാനും ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ബെന്താം പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി. So to Bentham, the ability or capacity of a thing to improve or increase good and to prevent evil, that is its utility. He further clarifies saying that pain is evil and pleasure is good. Pain is evil and pleasure is good. So the Bentham's concept of utility revolves on the concept of pleasure and pain. And utility is the ability to produce pleasure and to remove pain. This is the core. After stating all these things, Bentham comes to his fourth statement, and the fourth statement is, what is the object of the legislatures? നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. So what is the object of the legislatures? And the Bentham says the object of legislature is public good. And the object of legislature is public good. Then after stating all these, he comes to the core of his principle. If that is the object of the legislature, then what is the object of legislation? അപ്പം നിയമനിർമ്മാണ ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതു നന്മയായിരിക്കണം നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് Bentham comes to the core of his statement, what should be the object of legislation? ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? That is he is zeroing on that. According to Bentham, the object of legislation is to cause maximum happiness to maximum number of people. So that is it. The aim of legislation is to cause maximum happiness to maximum number of people. അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പളുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു നിയമം. അപ്പോൾ ഒരു നിയമം എന്തായിരിക്കണം? ആ നിയമം കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. So according to Bentham, the aim of legislation is to cause maximum happiness to maximum number of people. The thing is that you can't by an act or you can't by a law produce happiness to everyone. In the world, there is no one particular act by which you can cause happiness to everyone.
When you cause happiness to so many people, that will be causing pain to some other people. So it's impossible to cause happiness to everyone in the society. No act. Suppose I am providing happiness to many of my friends by presenting them with something. It will be causing pain to their enemies. Someone is causing happiness to my enemy. So there is no one single act by which you can cause happiness to everyone. So to Bentham, the aim of legislation and legislature should be to cause maximum happiness to maximum number of persons. So this is the basic core concept of theory of legislation and principles of utility by Jeremy Bentham. Now here we will go for an example. For example, you consider Land Reforms Act. In Land Reforms Act, what happens? When the Land Reforms Act was made by the Parliament, the extent of land beyond the ceiling area was acquired by the state. And those land which was acquired was divided to hundreds or millions of landless poor. Now here, if you analyze this particular law, we can see that when the huge rich persons, that's the landowners, land in excess was acquired, it caused a lot of unhappiness to the landlords. But considering the number of the landlords, even though there was heavy loss for them, the totality of unhappiness it caused in the society is meager. അപ്പം ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് വഴി ജന്മിമാരുടെ സ്ഥലം സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ജന്മിമാർക്ക് വിഷമമുണ്ടായി. പക്ഷെ അവരുടെ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡാണ്. But when this land was distributed to hundreds and millions of landless poor, it is causing so much happiness to millions of people, and there is enormous happiness in the society. So the pain caused by acquiring land of the rich or the landlord is comparatively negligible when considering the pleasure it causes to millions of people. So this is the principle. The aim of a law should be to cause maximum happiness to maximum number of people. So this is one example by which you can just say. So this should be the object of the legislature. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. Whenever you make a law, just verify that it is causing maximum happiness to maximum number of people. Now, Bentham was a philosopher. As he is a philosopher, he has a vision and he logically, rationally proves his principle. ഈ ബെന്താം ഒരു ദാർശനികനായതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോവല്ല ചെയ്യും. He wants to prove it. So he continues with it. He says that aim of legislature is to cause maximum happiness to maximum number of people. But he says that that should be practically done. How can it be practically done? According to Bentham, the legislature, നിയമസഭാംഗങ്ങൾ, should calculate the pleasure and pain which is caused by a law before the law is made. ഇത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിയമം എത്ര പേർക്ക് സുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എത്ര പേർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
How can it be done? Bentham has a definite plan. To him, the science of calculating pleasure and pain, it is called by the name hedonistic calculus. അപ്പോൾ ബെന്താം പറയുന്നത് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലഷറും പെയിനും ഹിഡോണിസ്റ്റിക് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. This is his concept. Now, so hedonistic calculus, according to Bentham, is the concept by which the pleasure and pain are calculated by the legislature before they create a legislation. Now, there are stages provided for hedonistic calculus. I'm not going to go in detail. Might be another video will come going in detail. But